Good morning, everyone. Can we please stand up and have a word of prayers? In the name of Allah, most gracious, most merciful, all praises due to Allah, the Lord of mankind, most gracious, most merciful, Master of the day of judgment. You alone we worship and you alone we seek for help. Guide us to the straight path, to the path of those you might bestow favor on them, and not the path of those you might earn your anger and went astray. Amen. Thank you. Kishoka Youth Organization is a CBO, a community-based organization based in Likoni sub-county. Basically, it's an art, environmental, and development organization dealing with conservation, both on terrestrial and aquatic environment. So we do beach cleanups in order to reduce marine debris that get into the ocean. And from the marine debris that we collect along the ocean, because we just live adjacent to the ocean, we make aesthetic products out of plastic waste, and we sell them as an income generating activity for the organization. As you can see, the products behind me, we make them out of plastic bottles because we want to reduce plastic bottles, because in Mombasa people use single water bottles to drink because of their hotness. And we also do planting of mangroves along Portrees Creek where we are located. We also erected beehives for the income generating activity to make the women living near the ocean not to cut the mangrove trees so that they can earn from harvesting honey. And basically that's what we do in conservation. And right now we are focusing on mangrove advocacy and Forest Act implementation in order to strengthen the documents, because we've been working and we've seen that there is some gaps from the documents. That's why today we are here. So basically it's all about conservation. We are working towards conservation to have a healthier environment. Thank you very much. Tutaanza na group discussion kwa sababu tunajua ya kwamba sote hapa kila mtu anajua mazingira ni nini, vile vile anajua umuhimu wa mangrove ni nini, na vile vile anajua tatizo ambazo zinapatikana wakati tutaenda kule na tukaanza kuvikata. Tutajua ni hasara zipi. Sasa tutaenda kwenye group zetu discussion, na vile vile tutakuwa na panel discussion ambazo tutakuwa tunazungumza mambo mengi kuhusu mangrove, na natumai ya kwamba KFS wako, KEMRI wako, County Government of Mombasa natumai ya kwamba wamefika, na Kenya Navy na mashallah nimewaona, Gazi Women wapo, na vile vile YWCA. Hao ndio watakuwa katika panelist yetu ya siku ya leo, na kuna maswali tutakuwa tunajadiliana. Na vile vile kwa wakati sasa naomba tutaenda kwa groups, na natumai kwamba naomba projector nione pale tafadhali. Projector yetu hiyo tuone, ili tujue tunaenda kwa group ngapi, alafu tujiganye, alafu tuendelee. Na vile vile msiwe na shaka, na natumai ya kwamba tumewaandalia kitu shwari ambayo kiamsha kinywa iko, usiwe na bukta yoyote, kwa sababu tunaamini ya kwamba bila energy akili haifanyi kazi. Si ni kweli? Nipeni basi. Nipeni. Jamani, nataka kuona uso zenu zikitabasamu. Ndio maana mimi pia nitakuwa na nguvu ya kunena mbele yenu tafadhali. So, tutakuwa na groups 4
ambazo unaona pale, na group ya kwanza itakuwa ni maswali yao ni number 1, group 2 itakuwa ni number 2, group 3 itakuwa number 3 na group 4 itakuwa number 4. Na tutaenda kwa group hivi. Tutasema 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. So kila one wataenda group 1, 2s, 3s and 4s. Tuko pamoja? Tuko pamoja? If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, clap your hands. Thank you so much. Okay, we are the representatives of Group 1 members, and our question is, what are the trends impacting mangrove conservation? So, point number 1 is deforestation. Under deforestation, we have the charcoal burning, we have the construction and firewood, which people use to cook. Point number 2, we have urban planning and infrastructure development. Mfaki will explain that. Okay, point number 3, we have inadequate enforcement by the government. This is both the national government and the county government. Can I explain more on that? Bijuma will explain more. She's saying, Umalize. yeah, nimalize mwanzo. Then we have the climate change. Under the climate change, we have the rise and fall of the sea. Hii ni watu ni geography ama ni? Then we have point number 5, we have pollution. This is the oil spilling kwa seas, the industries waki-emit hizo nini refuse zao. Then we have afforestation, and lastly we have beekeeping. Enforcement by the government, we've gone through the Act 2016, and we've also gone through the Act 2015, 2005 on mangrove conservation, and we've read that there is a draft policy 2020. So talking about inadequate enforcement, so the county, in all the national government, in all the acts, there is no place where they have explained on the mangroves. So and also on the policy, draft policy 2020, we need to know maybe what are the acts, or what have the county or the national government done to ensure that the policy is no longer a draft, it's an acting or on process. Thank you. Allow me to talk in Swahili na tutaelewana vizuri. Kama vile tumezungumziwa kutokea mwanzo, hakuna specific document ambayo inazungumzia haswa kuhusu miko, but tunajua tuna exist na ile act yenye iko ambayo imeomba hiyo 2016 na hiyo National Forest Management Plan. So kwa ufupi sisi tumesema yale maneno machache, maana ni mengi yale ya kule bahari, lakini tumeiweka kwa ile lugha ambayo tunaweza kuelewana, ambayo sisi tuna experience hasa tukiwa kule tunafanya. One, ni kwamba ukiwa katika hizo mangrove forest, because all the mangrove forest are gazetted, hizo zinahesabika kama forest reserves, all the mangrove forest. So when you are kwa hiyo forest one, you can plant but you cannot cut even a single tree.
So ni kama vile unaenda kujenga nyumba kwa shule, unaijenga, lakini baada ya kujenga hiyo si yako tena, ni ya mwenyewe. So that is one. Two, sisi kama community, because tumejumuisha katika hiyo management ya hiyo forest ambayo ni mangroves. Faida kuna vile ambavyo tunaweza kuja nayo kutengeneza labda kujenga kwa hiyo misitu, but hauna haki ya even kuconstruct hizi zinaitwa ni yani kwa ufupi hauna haki, hata kama wewe una participate katika hiyo conservation, katika hiyo management ya hiyo forest, hauna haki ya kujenga katika hizo forest. Hata ikuwe ni kibanda ni nini, hauna haki. The only unawezekana kama unapata license from the Kenya Forest Service, au upate license for those who are doing kwa bahari, upate license from the Kenya Wildlife Service. So hata kama wewe una participate but you don't have that rules ya kufanya jambo. Tulikuwa kwa nani nyingine na tukaona changamoto ambazo zimepatana na wenzetu, ya kwamba walikuwa wanajenga construct vitu ambavyo walikuwa na conflict between the Kenya Wildlife, wanataka wapay, there is certain fee that you have to pay, and the Kenya Forest Service there is certain fee that you have to pay. So wewe kama user unajipata katika mahali unashindwa, who are you to pay? Is it the Kenya Wildlife Service or is it the Kenya Forest Service? So two, yes, iko hapa. Then our existence as one of the thing that our existence for participation yetu katika hiyo management ya hiyo forest through the CFA, kama vile ambavyo tumeamini ya kwamba for us to kuingia kwa hiyo msitu, then we have to form hiyo community forest association, so ndio itatuwezesha ku participate kwa management ya hiyo forest. Then there is one ambayo who is that ametoka hapa amesema, na ikanikumbusha a conflict that we had with the BMU in where we come from, because the existence ya hizi acts, hiyo Kenya Fisheries Acts na hiyo ya Kenya Forest Acts, yani kwa fupi hao wanasema hii bahari ni yetu, na hii wanasema hii msitu ni wetu. So tukawa kwa conflict ya ikawa kwamba hata we had to bring all the actors ili tutatue hiyo mzozo, because they are saying if we are to plant trees within the beach management unit, then we have to pay the BMUs. So ikawa ni kama conflict between, lakini tulimaliza. So I think hiyo ni machache ile tunaweza kusema. Ina encourage participation in co-management of forest, lakini hiyo co-management is through formation of hizi ambazo tunaziita community forest association. Lakini tukiangalia most people living adjacent to the mangrove forest ama to the forest, they don't have this information. Now how to get benefits through conservation or working into those forests, they need to be members in community forests, they need to be user groups. So we need to empower people on how they can form community forest association for them to get the right or the mandate to go and manage or develop activities in the forests. Sawa. And then creation of multi-sectoral working group. Pale tulikuwa na discussion kali sana. Tukasema mikoko mwanzo iko watu wengine wanaichukulia kama ni resource ya baharini.
Alafu there are so many policies and acts ambazo govern mangrove management. Ukiangalia Fisheries Act pia ina cover some management of mangroves. Ukiangalia KWS, we know there are only 2 organizations that are mandated in managing mangroves. Yes, the major one is Kenya Forest Service, but also KFS wako na mandate to manage when these forests inaokaa in marine protected areas. So ukisema uachie Kenya Forest Service kazi peke yake itakuwa vigumu. Kwa hivyo ni kukuja na a multi-sectoral working group ambayo ita bring all these important sectors, KFS, KWS, and even the community, the user groups themselves ambao wanaweza kuja pamoja and they form guidelines in management and all these issues. So that hiyo ndo tulikuwa na, hiyo ndo our last point. Kuna swali? Wapewe kwanza. Haya. Wapewe tena. My name is Zaitun Shaban. I'm a climate change officer from the county government of Mombasa. So, nimekuwa group 3. According to the question, hizi ndo baadhi ya answers ambazo tumekuja nazo. How can the sector effectively respond to a rapid changing world and help shape it? So, number 1, creating awareness on the importance of mangrove. We should let the people outside know the importance of mangrove, the payment for ecosystem. Carbon credit is part of the payment of ecosystem. Payment of ecosystem, naweza kuchanganya Kiswahili na payment for ecosystem ni malipo ambao watu wanalipwa kutunza mazingira. Kama mfano, you have an industry na ina generate ama ina emit like carbon, they have to pay for the emission. Number 2, encouraging restoration and conservation of mangrove. Wale watu ambao wanakaa karibu na mangrove ama wasiokaa karibu na mangrove, we should encourage kutunza zile mangrove kwa sababu zina umuhimu mwingi kama ya prevent soil erosion in case of any tunaita nini? Yes, in case of any of the disasters ambazo zinaweza kutokea, inakuwa kama a zone ambayo inatukinga na hizo majanga. Number 3, increase human resources kama scouts. In short, afford to increase enforcement to the mangroves. Number 4, creating job opportunities for people living next to the mangrove. Hii itasaidia wale watu, instead of wao kukata hizo mikoko ili watengeze firewood wapate njia ya wao kuishi, to create opportunities ambazo zitawaingizia kipato. Number 5, encouraging nature-based solutions. Instead of us building walls, they act kama buffer zones to encourage watu wapande mikoko. Itasaidia zaidi. Ama terrestrial plants. You plant terrestrial plants alafu mupande mikoko. Empowering communities through creation of CFS. CFS is a Community Forest Association. And I'm here with my colleague to represent Group 4. And this was our question. Are there actual and operational forest conservation committees in Mombasa County? Name them with their roles. First, we started by identifying if there is any Forest Conservation Management Act in Kenya, and we found that yes, there is one, Forest Conservation Management Act of 2016, which is mandated to support decentralization and devolution of mangrove forest. Yani, in simple words, niseme bottom up in leadership ya mangrove management. So katika zile pilka za kutafuta
And to see if there is any, we came to realize that the only registered Forest Conservation Committee we came across was Mokifa, which was formed in 2013. It is a registered one. And the objective of it was to provide sustainable use and management of Mombasa County mangrove forest and ensuring related biodiversity is protected to improve its integrity, function, and productivity. That was the objective of Mokifa. And up to date, personally, I'm not sure if Mokifa is operational and it's following its objective to the latter. And in most cases, you find that most of the forest conservation committee that are operating, they're operating online or remotely. You see this is an interested groups, wanakutana WhatsApp, and they are gearing each other to support the conservation of our mangroves. Yeah, and the last one that we came across was the Mombasa Creek, which also operates in WhatsApp. So up to this point, we are open, just in case there are any other or there are more, you can help us to identify them. Otherwise, thank you. Sasa tunataka kupiga makofi ya kila mtu. Sawa? Na makofi tenda hivi. Asante. Sawa? Tenda vipi? Hiyo ni ya kila mtu. Sawa? Sawa, kwa sababu we need to appreciate each other. Hakuna mtu hataki kutambulika katika dunia hii. Hata kichungu akifika mahali lazima kung'ata ili ujue niko area. Si ni kweli? Si ni kweli? Sijasikia. Ni kweli si kweli? Kweli. Haya, sasa nimesema tunaenda pa. 1 2 3 go. Thank you so much. I want to take this golden opportunity to thank each of you who have participated for the good ideas that you have given. And now, I want everybody to stand up, please, if you don't mind. Stand up and ensure that you have a space. Ensure that you have a space. Ensure that you have a space, because we have seated for long. We must energize kidogo. Ama ni aje? Wazee ni aje? Sijasikia ni aje? Ni aje? Someone is still seated somewhere. Someone is still seated somewhere. I don't want to call the name, but I know her very well. Can everybody hold a ball? Hold a ball. Hold a ball. Ball. Jamani. Hold a ball. Kila mtu, can you hold a ball? Everybody, sawa? So when I say mlachake with the ball, unasema he has the ball. Sawa? Mlachake with the ball? Sawa? Wacha niweke chini. So when I say mlachake with the ball, you say he has the ball, okay? So then that ball, we shall put it somewhere. And that ball, we shall pepeta. We shall do what? Say pepeta. So if I say mlachake with the ball, you say he has the ball. Mlachake with the ball. Mlachake with the ball. I want you to shake your body. Shake your body. Because you have the ball. Mlachake with the ball. Mlachake with the ball. So that ball, I want to put it somewhere. Then also you put it where I put it in mine, okay? Then you pepeta. Then when you are pepetering, you move around. You move what? Okay? Are we together? Yes, mlachake with the ball. Mlachake with the ball. He put it here. You say he has the ball, my friend. Mlachake with the ball. Mlachake with the ball. He put it here. He put it here. He pepeta. He pepeta. He pepeta. Mlachake with the ball. Mlachake with the ball. Mlachake with the ball. He put it here. He has the ball. He put it here. He put it here. He pepeta. He pepeta. He pepeta. Mlachake with the ball. Mlachake with the ball. Mlachake with the ball. He put it here. He put it here. He put it here. He pepeta. He pepeta. Can you clap for ourselves, please, don't mind?
Asante sana MC Mlachake na chairman wangu pia. Unfortunately, I don't have the ball. The ball iko na Mlachake. I think first is to thank Mtongwe Youth Alliance, Kishoka, and the partners wengine youth groups ambayo the ones that are supporting and they are working with them. But I also want to thank the government agencies and the bigger organizations for honoring invite from our youths, because that really encourages them. Because if you look at the sector that these young people are working on, it's a very unique sector, and it also needs a lot of patience, resilience, because a lot of our young people want to go in areas that are entertaining, kuna returns haraka haraka. It's more interesting, but in this area, I think these are people who love conservation is unique. So I think it's important when we see wazee wa mtaa kama kina Mr. Brown, county as well, the other agencies kama Kemfree na wengine ambayo wako hapa. I hope kuna KWS, sijui wote ambayo wako hapa kwa kujitokeza kusaidia vijana wetu. I just want to thank you. On behalf of Swahili Pot, mimi ni kualika, hii ni space ya vijana wengi na pia wazee, because mimi ni mzee. So it's a space for the community. You are always welcomed here. I also speak on behalf of Abdul Samad Sharif Nasir. Mpaka ile siku tutaweka mawaziri inshallah by end after Christmas tutakuwa na mawaziri wetu. But for the time being namsaidia Abdul Samad kama mshauri wake. So I also speak on his behalf. We have good plans for the county. This sector, our promise for you, tutaweka waziri na chief officer ambaye wanaelewa hii sector vizuri, so that tufanye maisha yenu iwe rahisi, because tukileta tu watu ambayo hawaelewi sector, then tutakuwa tunafanya disservice to this sector. So that is a promise that we are giving, and we will be there to ensure that they work with you, they support you, because sio ati mtu akishakuwa waziri sasa unamwacha afanye vitu vile anataka. Ikiwa haingiliani na community ambayo amekuja kuiserve, tutawakumbusha. So tuko katika ile panel ambayo tunachagua mawaziri, tumeanza hiyo process. We should complete, tumpatie governor majina, the top names, alafu yeye atafanya formal appointment na kuchagua wale ambayo wako mwisho. Mimi kwa majina narudia tena, naitwa Bakari Raja kutoka kwa KWS. Nafikiri kama unajua KWS ni shirika ya umma kwa wananchi. Sisi tuko hapa kama tunapiga najua hali inaandika basi. Next to immigration leo huna kazi. So mimi ni wade pande ya community wale service. Asante. Mzuri. Kuna shirika moja department ambayo inahusika na upande wa aquaculture, ufugaji wa samaki, pengine inawasaidia sana, wanafunza mabawa katika sehemu mbalimbali hapa Coast Region, na pia kuna department nyingine inaitwa social economic department ambayo inafanya utafiti kwa wale wanaoshiriki katika sehemu hizi za samaki. Lakini hasa mimi natoka department inaitwa oceanography and hydrography, ambayo department hiyo inafanya mambo ya physical na chemical oceanography, research na pia research on critical, tunazita critical habitat, ambayo inahusisha mikoko,
matumbawe, coral reefs, seagrasses na bahari. Lakini na department nyinginezo pia kwa ICT na kadhalika. Headquarters yetu iko pale Mkomani kwa watu wa Shom unaiona, lakini tuko na station kila mahali ambapo unaweza kupata bahari kama rivers kama lake. Kwa hiyo tuna station Kisumu, Samoro na Kuru. Lakini sana nafikiri kwa hapa tunafanya sana utafiti wa mgogo mpaka watu sana wanachanganya na Kenya Forest Service. Tunasikia kwa kila mtu mgogo na katika marefu ya kazi tunafanya. Kwa hivyo huwa kama kufanya utakazi wetu, mandate yetu ni conduct research na advise the government sustainable utilization of marine resources. Lakini tuko na station na kile tunatangulia kusema tuko kule Gazi ambapo ilianzishwa 1989 na specifically ilianzishwa kwa sababu ya sekta ya tumefanya sana na kuwepo pale wale na ujuakazi za very small village na tumefanya kazi sana na wanakijiji kwa sababu tunaenda beyond our mandate kama kuna like activities ambao tutawezesha wanakijiji kutafutia mikopo na kusaidia utumiaji wa pesa. Lakini ndio maana tunatambua sana kama kwa mambo ya conservation, I think that is not our mandate. Management of mangroves are basically for Kenya Forest Services and KWS ndio part ya marine protection ambao wako. Sisi yetu ni kufanya utafiti na kuelezea mikopo ya kiasi hichi kwa hivi samaki wa hivi na hivi bidhaa na kwa kidogo nafurahi sana ya mwito nafikiri tutajadiliana zaidi. Asante. Mzuri. Kwa majina kutoka Kenya Navy. Mimi ni baharia kama idara yangu kwa tunasema. Lakini katika jeshi kuna kitengo kidogo kinahusisha na mambo ya environmental social program ambapo tunafanyia environmental social program in Congo. Kuna kampuni nyingi lakini wale tunaweza kufika hapa na Congo tunaweza kuwakilisha wale wengine. Na yale ambayo tunajadili katika kikao hiki inaweza kuwakilisha kwa wenzetu. Nzuri. Tunapenda sana kufanya zile harakati ambazo zitatusaidia katika kupambana na hili tatizo la climate change. Kwa hivyo asanteni, tutaendelea kujadiliana. Asante. Kwa majina anaitwa Johnson Matinye. Mimi ni Climate Change Officer kutoka County Government of Mombasa, na tumeitikia wito huu kuja kurepresent County Government in mangroves, forest, conservation, protection and its use. Department ya Environment iko na matawi kadhaa. Kuna tawi la Environment ambalo ina deal na parks, the green parks ambayo tuko nazo, na vile vile compliance in environmental legal requirements. Tuko na kitengo cha solid waste, hao ndio wanazoa taka, na vile vile tuko na kitengo cha kawi, hiyo ni energy, lakini wao wanatilia mkwazo katika renewable energy. Alafu sasa ndio tuko na climate change. Sisi ndio tunaangalia
jinsi jamii yetu tutaimarisha kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Nadhani tutazidi kujadiliana. Asanteni. Nzuri. Kwa majina ni Machili Amani, natoka Kwale County na niwakilisha kikundi cha Gazi Women, na tunafanya ecotourism ambayo ni sekta ya utalii ambao tunapata mkopo, na pia tuna utalii ambao tunakaribisha wageni kutoka sehemu mbalimbali kuhifadhi mazingira yetu na umuhimu wa mikopo. Pia kuna mengi ya ziada. Thank you so much. The first question ambayo nataka tuelezee, kwa sababu najua kuna sera nyingi ambazo ushapitia, kuna zile zilitengenezwa na vile vile naona hata zile ya 2021 about the climate change ambayo gavana mwenyewe alifanya na akailaunch. Can you just one that you can tell us how many registered local authorities forests are there in the county? How many? How many registered local authorities forests are there in Mombasa? In Mombasa, we only have one mangrove forest, and we don't have a terrestrial forest. The terrestrial forests which occur in Mombasa County are considered plantation. Hala Park is a plantation. Pavilion is also a plantation as a result of human intervention. Ngutatu pia, it's a plantation ambayo unapata where there are animals which are brought in there for various economic purposes. So the only natural existing forest stand is the mangrove forest. They are not yet gazetted under the local authority or the county government, but it is a shared and collective responsibility between Kenya Forest Service and the county government. There are various jurisdictions ambazo tumeekewa, mahali KFS wanaweza fanya kazi na vile vile mahali sisi tunaweza fanya kazi, lakini lengo ni lile moja, kukuza mikopo na izidi kukua zaidi. Thank you so much. And we know very well that within the community where we are, there are some local authority forests like Shona, Dogokundu, Mangrove. Do you think, according to the criteria that you are using, do you think that fit according to the section 35 of the policy, so that they can also be grouped under the forests? The way vile naelewa mambo ya community forest associations, kwa sasa inaidhinishwa katika the Kenya Forest Act, na sisi kama county hatuna a policy ama legislation ambayo inaweza sema tunawakumbuka hawa kama kikundi cha wanarika ambao wanadeal na mikopo, lakini vile vile kupitia Kenya Forest Act na Mokifa ndio the biggest umbrella ya all community forest associations in Mombasa. Kama unataka kujulikana na kutambulika, ni uwe mmoja wa lilo kundi ambayo inaitwa Mokifa. Mokifa inaunganisha vikundi vyote vya mangrove forests kutoka Jomvu hata Junda mpaka Kilindini, na hivyo ndio watu tunapata kupatana na wao mpaka watu tuna participate katika World Mangrove Days, tukipitia katika mashirika mengine kama Big Ship, na watu tunaenda kufanya kazi pia na wazee wa kaya na upande zingine kama pia Kwale na pia Kilifi. So ni lazima pia ukumbuke katika mambo ya sheria uelewe ile level huko. KFS wanakumbuka Mokifa wao ndo wanachukua hiyo weight ya all communities. So ni wewe uende uregister pale, uwe mmoja wao and you be actively participating in their activities. Wako na chairman wao na wako na chairman wengi sana. Even hata wa BMUs mtawapata pale.
Sasa where people participate as a source of fuel. But no mangrove has a high calorific energy, burns fast, and it has high energy level. So people still prefer going for mangrove instead of that. But as stakeholders and as people who want to make a change, I think we can create awareness of this and that in the society. Or just like we get energy savings forms, kama mtu anatumia dozi 5 kuchukua mchango wa 100 ml anatumia 10 dogs. So those are some of the initiatives that we can come up to reduce the use of mangrove. Thank you so much kwa usafi. Sasa tunaenda kwa kakangu hapa. Ile mic. Asante. So my brother, according to the Forest Act, you can see that mangrove forests have not been well incorporated and is very vital in the ecosystem. Are you understanding this? In forest and all aspects of climate change. What do you think can be done? Because mangrove is very vital when it comes to coastal areas. These are the ecosystems that helps even our people in fishing, so that they can have a lot of harvest in terms of fishing. And if you go to the history of policy, the mangrove has not been well covered in the documentary. Okay, challenges are there because database they have limit when they are doing their management, protection of flora and fauna. Database is limited to protected areas. Now, if those mangrove are in protected areas, database has got mandate to protect them fully, and they are given powers by the time. So without any limitation, without any type of fear, database are protected. But now, the major challenge is that the protected areas in Kenya is only 30%. 30% are only protected areas, be it in national park, national reserve, sanctuaries. You see now, 70% of Kenyan land is not protected. Now, it is not protected, and the authority of licensing and whatever is only in the hands of KFS, not the database. But now, meanwhile, KFS are protecting also in non-protected areas, because you see, non-protected areas possesses many wildlife, many animals than protected areas, which is only 30%. So because of protecting flora and fauna, we are also protecting these forests, forestations, including the mangrove. If maybe it comes to authority now to execute here, it's a major challenge, because law is there. Maybe if this mangrove is destroyed in the protected areas, we have our Wildlife Act. We have powers and we execute. We have our prosecutors. We execute and we take it as endangered species, and then we have policy on that. Also using the Kenyan's law, we stop it once and for all. We cooperate with those stakeholders, the judges, the prosecutors, the law enforcement people, so that to punish instantly, so that to encourage the frustration of mangrove. But now challenges are coming.
out of protected areas. Out of protected areas, challenges are there. We do it, but very little, because our hands are tied when it comes to prosecuting people, destroying the harm. I think on the track. Yeah. Thank you so much for that good conversation and response. And now I want to go to the far end. So my sister, Diana, nyinyi mkiwa wa jamii, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa msitu, kuhusu ubora kwenye matumizi ambayo tunaweza kutumia msitu kwa faida yake. Ninamuelimisha jinsi ya kutumia, unaweza kutumia mashorina baada ya kutumia mkopo, na pia unaweza kueleza athari zake ama jinsi ambavyo atakatumia ule msitu kwa hali ya uangalifu na kupata faida, na pia kujua hasara za msitu. Na pia jambo la pili, umeulizwa kuhusu wakataji tunafanya nini. Huwa sisi tunalinda mazingira, tuna askari ama rangers ambao wanatembea kushughulikia kuhusu msitu, na pia wanajamii huwa tunakuwa kila siku tunashughulika kuangalia sehemu za misitu, na pia kama mtu amekuja kukata, kuna taratibu ama tunafuatilia ama tuna namba za forest, tunapigia simu na tunamweleza. asante sana. Tunamweleza, je, mikakati ambazo unaweka ni njia zipi mnatumia kuhakikisha kwamba unaleta jamii pamoja? Mikakati ambayo tunaiweka naona ni bora zaidi, kwa maana watu kijijini wanafaidika kutumia msitu na pia rasilimali za bahari. Ukiangalia msitu ni muhimu kwa wanadamu ama kwa vizazi, ambapo watoto ambao wanakuja nyuma wanafaidika kutumia msitu wetu, na pia ni furaha kwao ambao sisi wanajamii ambao tumeweka mradi kwenye msitu wa mikopo. Jambo la kwanza tunafaidika, tunapata ajira pale, vijana ambao wako pale kijijini pia wanafaidika kutumia msitu. Ni ubora zaidi, na pia tunaelimisha jamii kutumia mazingira ama kutumia hiyo mambo ya carbon credit. Tulikuwa hatufahamu, lakini hivi sasa tumefahamu kwamba mkopo una manufaa zaidi kutumia hewa kaa. Ni manufaa zaidi ambayo tunayapata kwenye msitu wa mikopo, na pia jamii ama watoto ambao wanakuja nyuma, sisi ambao tuna mradi tunaweza kuondoka tukaenda mbele za haki, na wale wa nyuma nao wafanya nini, wakafuatilia. Asante sana. Sasa nataka kwenda kwa kakao kutoka Kenya Navy. Naomba apewe mic. So, brother, I know the sector where you are working is a force. So can you tell us, in the department where you are, what are the engagement that are in place so that you can ensure that there's a good relationship within the community and your sector? Mwanzo naweza kutaja kuhusu environmental social program. Ni program ambayo iliweza kuanza the year 2003 up to date tumekuwa tukifanya, ambapo the year 2007 chini ya tukiwa tumeshirikiana na Green Belt Movement tuliweza kupanda miti zaidi ya milioni 5. Mwaka wa 2018 ndio tukaweza kupanda miti milioni 8, ambapo tulipanda area ya Rochelle, Lodwar, Pokot, ambapo tulitumia wanajeshi wetu wa engineers squadron ambao ni water treatment squadron, ambao waliweza kuchimba visima vya kunyunyizia maji kule. Kwa hivyo environmental social program ni program ambayo imekuwa ikihusisha raia katika kueleza manufaa ya misitu
manufaa ya miti na tumeweza kuwa tukielimisha wengi. Kwa mfano kama hapa hivi, kwa sasa hivi tumeshirikiana kwa Kwale Forest na communities. Huu mwaka tumeweza kupanda miti mingi kutoka Mama Ngina Drive, tumekuwa tukiparticipate on April this year. July tumekuwa tukimeishi miti kwa raia, ambapo tuliweza kupatia county government of Mombasa miti zaidi ya 5,000 for planting. Right now we are expecting kuweza kupanda miti zaidi ya 25,000, ambapo tunataka kuhusisha shule and some other organization. At the same time tunashirikiana na NGOs, CBOs ambao wako like-minded kuweza kupeleka hii program mbele. Alafu tuko na partnership with other organization kama sasa hivi kuna biotech, jinsi ya kuzalisha miti mingi tuweze kujaza ile idadi ambao rais aliweza kuinsist tuweze kujaza katika nchi yetu. Vile umesema ni force, mkuu wetu amesema lazima tuhakikishe tutimiza. Kwa mpaka sasa hivi tumeweza kupanga kama KDF 25 million seeds in Kenya since 2008. Natumai ya kwamba Kenya yetu base iko ndani ya mtungi. Je, kuna ushirikiano gani na jamii kuhakikisha kwamba jamii ambayo iko karibu nani pia wanaelewa shughuli zetu, kwa sababu natumai ya kwamba watu ile notion ya kwamba ukisikia Kenya leo Kenya kwa watu wanaogopa. Je, kuna ushirikiano gani na watu wengi ambao ni jirani, ili isije tukapeana credit kwa watu wa Kwale lakini watu wako katika nyumbani? Je, ni shirika zetu na shirikiana nayo katika eneo la Likoni kwa jumla? Katika eneo la Likoni tumeweza kushirikiana na other programs na jamii. Kwa mfano hata hii Kishoka Youth katika International Beach Cleanup ambayo ilifanyika on 17th of September huu mwaka, tuliweza kushirikiana na Kishoka Youth Group organization. Tuliweza kushirikiana na other CBOs ambao tulifanya beach cleanup in Mangrove, Likoni and Sheri. Asante sana. Makofi tafadhali. Sasa tunaenda kwa dadangu YWCA. Sawa. Dada, hebu tueleze, tunajua ya kwamba shirika lenu linaangaza haswa mambo ya wanawake. Je, ni mikakati zetu zipo tunahakikisha kwamba hata hawa wanawake wanaelewa ya kwamba mikopo ni muhimu katika jamii na vile vile inaweza kutunzwa na inaleta faida katika jamii? Shirika la kuwa tunafanya kazi na wanawake. Kwanza tumekuwa tunajihusisha sana na vikundi ambavyo viko kule mashinani. Tumekuwa tunafanya kazi na vikundi ambapo tunaenda tunawaelimisha, tunawainua, tunawapatia mafunzo, tunawaengage, tunawapatia pia chance za kwenda kama kwa mikutano ambapo mtu anakwenda mahali kule anaelimishwa, anapata mafunzo zaidi, ambapo akirudi kule mashinani ako na maarifa ama ako na knowledge anaweza kutumia kwa ajili ya kuinuka ama kujiinua pale katika pale vijijini ama pale mashinani. Kwa hivyo tunafanya kazi na hawa wanawake kupitia mafunzo, kupitia mikutano, kupitia kuwapatia maarifa pia na kuwapatia jinsi ambavyo watajisaidia kujiinua katika jamii. Na ushirikiano yenu katika shirika na jamii na Mangrove, hebu tuelezee, waona ya kwamba kuna natija katika jamii kuhusiana na Mangrove, natija ambazo tunaweka na mnaona ya kwamba jamii haswa women they do understand what is the conservation of Mangrove? Nitasema ya kuwa ndio tunafanya kazi na wanawake. Kama nimepata swali lako vizuri, nasema katika shirika letu ambazo nyinyi mnaangaza haswa kuhusu wanawake,
vyema kuuliza, je, mnaona kama kuna natija kuhusiana na mangrove kwa jamii na wanawake? vingi tofauti na wanawake wakiwa miongoni mwao ambao walikuwa wanajihusisha katika upandaji wa miti. Tulikuwa tunapanda miti ya nchi kavu na pia kuna ile miti ya baharini. Pia tumekuwa tuna support vikundi tofauti wakiwemo wanawake na pia vijana. Tumefanya na beach na pia kuna organizations zingine ambazo tumekuwa tunawahimiza na pia tunafanya nao kwa ajili ya kupanda mikoko. Ni kama nimejibu kulingana na Nimejibu sana. Ndiye makosa sana. Sasa narudi kwa mamangu hapa. Mtu mmoja. Mami, kazi ambazo unafanya nzuri. Na je, nikiuliza tu kama unaweza kuelezea kama kuna zile sera ama policy ambazo ziko ambazo zinatoa mwelekeo kulingana na mikoko. Ukianzia na constitution of Kenya, sote tunaifahamu. Na katika constitution labda ni kuhuru na kuandaa, na kuexploit, utilize, develop areas, environmental areas na national roads. Ambao bado mkoko inaingia hapo ndani. Tena huko kuna katika constitution inasema we should work to achieve a 10% cut. Kwa hivyo already constitution yetu ya Kenya mbali na kuangalia all the other policies and acts zinatufanya sisi kama washikadau kama watu ambao tunaishi katika sehemu za mkopo kuwa na ile hali ya kwenda kulinda na kuexploit katika area za mkopo. Hiyo ni moja. And then tukija kwa forest act, forest policy yenyewe pia inazungumzia hivyo kama constitution inasema sustainable utilization, exploitation in the forest. Where mangrove is a forest. Na pia kwenye forest policy inasema so areas ambazo ziko within the high and the low water mark. Na which areas are those? Hizo ni mangrove. Kwa hivyo pengine tunatafuta sehemu inataja kuhifadhi mikoko tufanye hivi, lakini hatuioni, lakini ziko zinajitokeza. Kwa hivyo sisi kama washikadau na watu ambao tunafanya katika mikoko, nafikiri hii kwetu kuwepo kwa policies, laws nyingi ambazo zinashikilia upande wa mikoko, mwanzo inaweza kuwa advantage na pia ni disadvantage. Advantage ya kuwa tukifika kwa fisheries wanasema tulinde maeneo ambayo yana samaki wanaishi na wanataka. Sehemu hizo ni gani? Mbali na nyasi bahari na matumbavu, mikoko. Kwa hivyo tunaweza kupitia mahali popote, hiyo ni advantage. Lakini pia inakuwa disadvantage kwa sababu ya the sectoral management. KFS wanasema mangrove is their management. Na KFS wanasisitiza conservation and utilization of mangrove. Sawa, lakini tukienda kwa tunakapa hapa KWS wanasema total protection. Na tuna sehemu za mangrove ambazo ziko katika sehemu za marine protected area. Ukiangalia hapa Mombasa hakuna, lakini kama Kiunga, Lamu, tuko na sehemu kule inaitwa Sea Island which is within marine protected area ambayo inakuwa a disadvantage. Kwa hivyo the sectoral legislation sometimes inaleta conflict in terms of jurisdiction na management. So mbali na constitution, Kenya Forest Policy, and then we have our Kenya Forest Act ambao pia itakuja na kuallow for participatory management of the forest, ambao katika forest wana define mangrove as a forest. Kwa
Kwa hivyo pia hapa tunaingia, kwa hivyo sote tunaweza kujumuika katika conservation ya mambo. Environment Act pia tulinde mazingira against pollution kwa sehemu zote. Mambo pia tunazungumzia pledge moja, mambo ni oil pollution. Na pollution, whether is solid pollution, oil pollution, zote zina affect mambo. Kwa hivyo zote hizo ziko, na kile kitu ambacho tungesisitiza ni kuwa let's not look at mambo as one entity. Kwa sababu tukisema tutalinda mikopo kama mikopo peke yake itakuwa, kwa sababu tuchukulie mikopo tufanye integrated different ecosystems. Tutafanya hivyo, tutasaidia tutafanya kazi na fisheries, tutafanya kazi na watu wa KWS kwa pamoja, kwa sababu sote tutakuwa ndogo yetu ni moja, ni kulinda mazingira na kuhifadhi. The second point is excessive deforestation as a result of construction of the members. Again, our case study was the mangroves of Buchistic. That is what necessitated us to sit together and organize this forum. So that's also the second point. The third one is increased degradation of land in the same ecosystem. The fourth point, lack of inclusion of mangrove ecosystems in the draft national forest policy. We have gone through like 4 documents which were drafted by the KFS, and from all those documents, tumeona kwamba there is a lot of emphasis on terrestrial forest. Again, Dr. Amina answered the same question, akisema kwamba we are all inclusive, like wakisema forest, wamemaanisha all sorts of forests, mangroves included. But we really want to see a document which emphasizes on mangroves only, for sababu gani? Because, for example, in the Mombasa County mainly, we don't have terrestrial forest as the guide from county and Nigeria. Our main forest is mangrove. Okay? Now, tunaona kwamba mangrove, I think most of us are important to the fact that mangrove play a very vital role in climate change mitigation. So that is why we need to have a document that puts a lot of emphasis on conservation of mangroves. Lack of ecotourism plans. The same point that I addressed with Dr. Amina. Hakuna ecotourism activities, and I take the same opportunity to market Gazi Women Mangrove Board. They are doing a very good job. You guys should actually plan to visit. They are doing a very good job on conservation and ecotourism as well. Now, the charges are very friendly. I think it's 200 or something. So, if you have your plans for picnic, parties, and whatnot, they offer that. Also, conference access, etc., etc. So, we don't have such plans in other ecosystems. And in this case, I'm talking about Mombasa County. So that's why we thought, why not have this forum? Need for public participation and awareness on the importance of mangroves. So, tunasikia kwamba all the families wakijana mbele wanatuambia kwamba they do this awareness program with the community. Lakini, awareness is something that does not stop. Na I'm sure kuna watu bado wanaishi katika mangrove, proximity na mangrove ecosystems, lakini hawajui umuhimu wa mkopo bado. I have seen a project in Mtwapa, where they call this beach for Kabana, I think. There's an ecotourism, eco hotel or something like that, like a restaurant. And they also try to collect the plastic and reduce pollution in plastic in Mtwapa. So that's not one county, but I see that other counties are really trying to put in efforts in matters related to conservation of mangroves. So our county department, please, this is something that we really have to look into. Okay. The next is I just point them out to push for an operational policy document aimed exclusively for the protection of mangrove forests along the Kenyan coast.
I've already elaborated on that. Ensure better and neat coordination of KFS and CFS in order to increase forest cover of mangroves as much as is intended for the terrestrial forest. We know that we have a 10% forest cover to achieve as per the President's directive. Na kwamba pia mangroves zimekuwa included in the same. So I really hope KFS will be here to answer us, like, what is the percentage of mangrove cover that is expected out of this 10%? But I guess we just read in the document and why it's done. Push for a more strengthened management plan and enforcement to keep and sustainable exploitation of mangrove trees. That is self-explanatory. We have the laws in place, but we feel like they are not that much strong. If they were much strong, I don't think we need to be sitting here to address this kind of an issue. So yeah. Number 4, partner with the relevant bodies to ensure there is constant and enough awareness on the importance of protection of mangroves. Again, Dr. Amina noted that kwamba KFS peke yake hawawezi wakafanya kila kitu, regardless of the fact that they are the body that is mandated with the protection of forests. So I think it's very important that KFS, let me informally use the word delegates, okay? Like we can, they can partner with different conservation organizations to increase awareness of mangrove protection. Number 5, push for a more strengthened public participation and engagement when it comes to mangrove conservation and protection. We want to see more of this forum. We want to see people actively talk about mangrove conservation. There is so much going on about terrestrial forests. Kupanda miti, kwa sababu ya to curb the effects of climate change and whatnot. But I think some of you can attest to this, that mangrove emphasis bado hatujafikia kile kiwango. Ihali mangroves tumeona kwamba they are a very vital part of the ecosystem when it comes to climate change mitigation. I will skip this part, but don't go there yet. Just go back to that part. It's just a brief discussion, like a description of what mangroves are. I'm sure most of us are conversant with that. Next. So this is a photo of mangrove appearing along a shelter tree. Because we know mangroves they are marine trees or shrubs. But sana sana hujipati baharini, utazipata kwenye mkono wa bahari. So this is what we call sheltered trees, like lagoons and deltas and etc. This is just an illustration to show how one of the characteristics of mangroves is that they can survive in harsh conditions. And one of the pictures there shows a mangrove tree germinating from a rock. And the other picture is just the description of mangroves appearing in intertidal zones. A mangrove canopy along Cochise Creek. This is how a mangrove canopy looks like basically. And these are some of the characteristics that make mangroves unique compared to terrestrial forests. And in point form, ability to survive in highly saline marine waters, which enable them to eliminate competition with other trees. They thrive in inundation or tidal flooding, where most plants will die out. Tunaona sana sengine bahari mengi ya maji, mikoko bado inasurvive. Haiwezi kufa katika hiyo situation, but other trees, especially terrestrial trees, will not survive. Mangroves have developed ways of efficient nutrient uptake and utilization in low-nutrient environment. From experience, tumeona wengi kwamba mkopo hizi ambao hauhitaji yani a lot of care. Like ile si yake ikianguka tu kwenye pale itagerminate, it will grow into a tree. So that's easy. Mangroves ability to survive low oxygen environments due to their sophisticated breathing systems.
that is lenticels and nematophores. Next. So one picture there shows lenticels, and those are just pores on the area roots of mangroves that aid in gas exchange. And the next photo shows the nematophores, which are the breathing roots. Next. So we have about 60 species of mangroves in the world, but only 9 species are found in Kenya. Rhizophora brunata, Abyssinia marina, Cereus, Sagal, Soneracea alba, Bruguiera tuberariza, Lumicera, Resmosa, Xylocarpus, Granatum, Xylocarpus, Molosensis, Heitera littoralis. But one of the first 5 are the ones that are dominant in the Kenyan coast. The next slide just shows the different species of mangroves and how they appear. So I think this is the information that all of us know about. Benefits of mangroves. Just briefly point form. Mangroves form a key part of the blue carbon ecosystem as they have the ability to capture and store atmospheric carbon dioxide 10 times more than terrestrial plants. I will show a brief illustration in the form of a video at the end of my presentation to show you how mangroves are more efficient in storing carbon dioxide compared to terrestrial forests, because when it comes to terrestrial forest, when the leaves fall off on the ground, some of the carbon dioxide gets absorbed back into the atmosphere. As compared to mangroves, when the leaves fall, they fall in the substratum or where the mangroves grow. So the roots are able to capture the carbon dioxide that is emitted when this plant matter falls off and decomposes. So that, and when it falls there, the carbon dioxide gets stored and it can stay there for as long as the mangrove tree lives. Mangroves act as buffer zones against storm surges, enabling wind can protect the coastline from erosion, as well as shoreline stabilization and contribute to land acquisition processes. This is a point that my sisters on the council also tried to address earlier. So we need to really protect mangroves because they are key. For example, some sources like earthquakes and heavy storms, especially now that the climate is changing, we are prone to this kind of storm surges. So when we have a heavy canopy of mangrove forest, I think we are on the safe side. They efficiently trap runoff sediments, hence preventing siltation or adjacent seagrass beds and coral reefs, and positively promoting land acquisition processes. Mangroves act as a buffer for water pollution by trapping pollutants from runoff waters, while they are important in concentrating and recycling nutrients that support valuable estuary and near-shore fisheries. Tumeona kwamba mangroves sana sana they are rich in flora and fauna. So this is just a brief video showing illustrating what I just said, that mangroves providing breeding grounds for flora and fauna. This is the video that was taken in Galilee. Next. Continued benefits of mangroves. They serve as breeding grounds for flora and fauna, as well as generating income for local residents via ecotourism, like I said for Galilee and women boardwalk and what they do. Beekeeping, a practice which helps in reducing pressure and exploitation of mangrove by providing local alternatives to the income. The
same question was addressed earlier about to tumepatia incentives for like of other sources of income for the locals, itapunguza ile pressure ya kutaka kupata mikopo. Methodology, so since this was a policy review exercise, we just went through the documents that I named earlier, the Forest Act 05, Forest Conservation Management Act 2016, which was actually like an improvement of the first document, National Mangrove Ecosystem Management Plan and Draft National Forest Policy 2020, which still is a policy, and we hope to see it as an action act. After the review, these are some of the gaps that were identified, but the questions were addressed by the panel already, so I'll skip that part. Next. So these were the recommendations that the group came up with, and together with the recommendations that we got from your discussions, we add them in the report and come up with the final documents. There is need for appointments of a new CFA and empowerment of user groups in the county. Yeah, we know that we have Mokifa, but according to records, it's updated because it was registered in 2013, and so I think it's high time we had a new CFA and empower user groups as well. Initiate programs in partnership with the registered CFAs to rehabilitate all the areas, especially the mangrove forest in this case study, which is the Portuguese fleet. We were told by the gentleman from Kenya that they are welcoming us to do this kind of partnership. So thanks to this forum, at least we know such kind of information, which is very valuable. So we are pushing for this kind of activities, partnerships with the bodies, because the bodies have the mandate, but ni muhimu sana kwamba the bodies watasaidiana na vikundi ama na community to ensure that the agenda imeenda forward. Periodical monitoring of mangrove areas is required. I've already addressed the same issue. Partner with communities and other stakeholders in the rehabilitation of mangroves with suitable species. Kuna mahali wengine maybe some species don't thrive well. So if we have this kind of partnerships and research, it will be easy for the community to know miti gani ama species gani ya mangrove ina thrive katika environment gani, so that we maximize the benefits. Instead of kwa kete tunatoa tu miti ya mangrove seedlings, watu wapande tu wajipandia, you know. So this kind of information is important. Partner with communities and other stakeholders in the rehabilitation of mangroves. Okay, I say that, sorry. Tourism, development plans, and other forms of recreational activities in mangrove areas should be formulated and implemented. Tomorrow, when we have this kind of incentives in a Sadia San, so this is something that we want to push for, especially in the same ecosystem that we are addressing. We are trying to push for a proper policy document for mangrove ecosystem in the entire coast region, but specifically Mombasa County. Discussion on continued recommendation, enhance community capacity in tourism and entrepreneurship. This has to do with like providing to wapatie wanavijiji like ile capacity, kuhamasisha, creating the awareness kwamba when we have this kind of activities going on, zitatubenefit sisi wenyewe in terms of provision of income na pia kulinda mazingira. Strengthen institutions involved in mangrove management and promote collaborations. We have so many of these groups, but is the information available? Like we have to, like we just created this program to have such kind of information. So like we need pathways where this information can be easily accessible so that people wajitokeze kwa wingi. A task force comprising of KFS, local authority,
and the community to be formed in order to implement thorough periodic advocacy, strategic planning, and coordination to ensure the 5% cover is achieved. Again, this was also addressed in one of the designs. Na ni point muhimu sana kwamba niambia pale kwa KSS. It's their mandate, yes, but how much community engagement is there? Like how much are they consulting with the community? How much are they working with the community to ensure the agenda goes forward? Here the failure to be followed by parties interested in managing a forest. This is a point that we picked from the Forest Act 2005, where there was there was a process in such organization and such, so that to bring in harmonious ways of conservation of our groups. Because as we've seen, they are very important in mitigating the effects of climate change. So tusiwe naleta faruku na bureaucracy kwamba huyu ataka hivi, huyu ataka hivi. So we can come up with a document, like one document that oversees the conservation of mangrove ecosystem in the coast region as a whole. Once again, thank you everyone for participating. We will try our level best to ensure that we come with concise reports that we will pass forward to the relevant authorities. Na kwamba kazi tuliyofanya hapa haijaenda kwa West, itatendwa mkazo na we will do a follow-up.